Jangan sampai ini. A very warm welcome to all present here. So we are gathered for this Independence Day celebration. So I request all to rise for this Tamil Thai Valku. Thank you all. Now, on the eve of this independence, I now request our CMD, Mr. Muvinathan, sir, to welcome our chief guest. I wish you very happy Independence Day. How are you? So, on behalf of the KingMakers IAS Academy, I welcome you all. I welcome our respected chief guest, Sri Vivek Harinaran IAS, who is the great well-wisher of this institute and who is the director for the personality test in KingMakers IAS Academy and who has mentored more than 500 plus achievers in the civil service examinations and who was the topper in the batch. In his batch, he was the topper in the civil service exam. So he is with us today as a chief guest. And I also welcome distinguished faculty members, former civil servant, Sri Arun X IPOAS sir, who is our faculty ethics integrity and psychology optional. And also I welcome our senior faculty, Sadiq sir, who is well known for history. And I welcome Vijay Bhattanagar ma'am, who secured in the 687th rank in the civil service exam. I also welcome all the other faculty members who are working what to say, they are the pillars of this academy. So I welcome all the faculty members. Every year we used to celebrate Independence Day, Republic Day and so many other occasions. But this time it's a very unique function. This time every year we will be honoring some people, those who have contributed so much to the society.
Once we invited Andoni Sami sir, who is well known for organic farming, and one time we invited Kodikal Ayya avargal, because he was a freedom fighter and the only person who was completely who lives in Tamil Nadu, who served with a lot of great freedom fighters. Then once we invited so one Bharati sir, former civil servant, because he was a freedom fighter also. Like that, we have invited so many great personalities to our organization. And this time it's something very new function. Yes, we have honored all the people, those who have contributed to the society. The one person who has contributed so much to this organization, who was the first employee of this KingMakers IAS Academy, we thought that we have to honor. So I request our chief guest, because our first function is going to be honoring our the one important key persons in the organization. She was the first employee of this organization. Her name is Tamil. So on behalf of you, I welcome Tamil Chelvi. When we started this organization in 2013, the Desing, who is working here as a caretaker, we cannot say as a caretaker, is not only taking care of the infrastructure, he is taking care of everyone, including me. So, he was the first person to join in the organization. His relative, that time, her name was Tamil Chelvi that time. Even now the name is same, but yes, and he suggested that yes, one of my relatives is there and she is very much interested, she is highly knowledgeable, and you can just conduct an interview. If you are happy, then you can recruit. Then we conducted the interview, she joined in the organization. That time I did not know that she is going to play such an important role in the organization. Within a year, the institute faced a lot of struggle and other things and all. That time she was there with us. And till 2021, she was with the organization and she has contributed so much. Almost a single army mari irundha or person avanga எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லையுமே அவங்க கான்ட்ரிபியூஷன் இருந்திருக்கு. ஃபினான்ஸில் இருந்திருக்கு, ஃபேக்கல்ட்டி கோஆர்டினேஷனில் இருந்திருக்கு, தென் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் இருந்திருக்கு. ஆல்மோஸ்ட் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயுமே இது ஒரு பெஸ்ட் பர்சனாக இருந்திருக்காங்க. இத்தனைக்கும் அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா த ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட், அவங்களோட ஃபேமிலியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபஸ்ட் கிராஜுவேட் அவங்க. அவங்களோட லாங்குவேஜ் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், இங்கிலீஷ் லைஃபைடு பர்சன். ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனில் ஒரு அடுத்த ஒரு சிறப்பு விருந்தாளி அப்படின்னா அது வந்து தமிழ்ச்செல்வி. ஸோ என்னோடய வெல்கம் ஸ்பீச்சில் இன்றைக்கி ஸ்பெஷல் வெல்கம் வந்து தமிழ்ச்செல்விக்கு. ஸோ இன்றைக்கி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் அவார்டு கொடுக்கறதுக்காக நம்மளுடைய சீஃப் கெஸ்ட் வந்து வந்திருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷனாக இந்த நிகழ்ச்சி தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த நல்ல அக்கேஷனில் ஒரு பெஸ்ட் எம்ப்ளாயி ஆஃப் திஸ் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் பெஸ்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஆஃப் திஸ் கிங்மேக்கர்ஸ் ஐஏஎஸ் அகாடமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள ஹானர் பண்ணுறதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். ஒரு 1 lakh rupees வந்து ஒரு கேஷ் அவார்டு வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம். ப்ளீஸ். Please applaud. I wish all the aspirants, the chief guest, the faculty members and KingMakers family happy Independence Day. I thank the KingMakers family members and Bhuminathan sir for honoring me. I never dreamt like that I would get this honor. When I came to KingMakers, I was just unaware of UPSC, TNPC examinations. Each and every step and journey I took in this academy, they molded me, they corrected in each and every step wherever I did a mistake. So that's why I was able to succeed in each and every department work.
and all the family members who supported also. With them only I would achieve this best employee of this academy. Thank you so much to Bhuminan sir and Satyashree ma'am. And personally also they used to mold me wherever I do a mistake. They expect much from me, but whatever I'm able to do, I will do. So thanks to KingMakers family members and sir for honoring me. Thank you so much. So nothing should be a hurdle. Her health, her talent, everything, she is struggling and she's coming over. So thank you, Mrs. Tamil Chelvi, for being with us. So now I welcome our chief guest, Mr. Vivek Harinarayan IAS, who is the 1980 batch Tamil Nadu, Government of Tamil Nadu officer. And he has been working on various social activities, and he had rescued during the period of tsunami. And he has been a consultant for education and various sectors. And he is here with us with a tremendous experience and tremendous knowledge, and he is nurturing many aspirants for the personality development program, and not stopping with that. He's always here for any calls from the students. So I welcome you, sir, for your wonderful speech here. Thank you, sir. Very, very happy Independence Day to all of you. So, what do you want me to speak about? Okay. I suppose all of you are wanting to get into the civil service? All those who are wanting to get into the civil service, could you raise your hand? My God, that's a lot. Anyway, good. So congratulations for the fact that you are dreaming big. I think first thing you must understand, the first step towards achieving anything is that you have to dream about it. And you have to dream about it very strongly. Again, to quote our late president, and one whom I respect so much, when he talked about how dreams are not things that make you sleep at night, but they are the ones who don't make you sleep at night, because the fire in your belly is so much that you dream about it all the time. Now, in your preparation, I'll only talk about 3-4 things which I want you to be. So today was the day when, 15th of August, 1947, while hoisting the flag, our first Prime Minister of the country, remember his famous speech, the Tryst with Destiny speech? How many of you know the Tryst with Destiny speech? Please raise your hand. Only 1, 2. My God. Bhuminathan, you must play the Tryst with Destiny speech for them. All of you should know the Tryst with Destiny speech by heart. It's the speech that the Prime Minister gave on the stroke of midnight, and he said, on the stroke of midnight, when the whole world sleeps, India shall awaken to freedom. And I think that responsibility is yours today. 78 years later, it is your responsibility as you prepare for the civil services, that are you going to achieve what the Prime Minister, then Prime Minister, dealt with, which is India shall achieve freedom. Now, we achieved freedom from slavery, freedom from foreign rule on the 15th of August 1947. But are we really free? Yes or no? How many people think that we are really free? Raise your hands. Please be. See, first of all, it's your hand. So you should know when to raise it or not to raise it. It's not like I have to pick up Madhvi's hand and she has to pick up my hand. So how many of you think that we have freedom? You are not, none of you think we have freedom. Yeah, we have freedom. I think let's understand, we have freedom. Today, on the 4th of June, just a few months ago, we conducted what is considered the greatest exercise that the world has ever seen, which is the freedom to choose. You have the freedom to choose your leadership through a very systematically political democratic system. So you have a freedom to choose. But then I think as you prepare, you have to think of larger freedoms. Do we have freedom from want?
Do we have freedom from hunger? Do we have freedom from gender biases? Do we have freedom from equality? Do we have gender from political discourse? But right now, I don't want you all to get into it. As you prepare for the civil services or you start your preparation for civil services, I think there are certain freedoms I want you to have. Number one, please don't have freedom from tension. You should have freedom from tension. You should relax. You should ensure that your mind is calm, your mind is free from all other thoughts and challenges. Number two, you should be free from distractions. Because this is a race which has to be run with a lot of focus. It has to be run with a lot of dedication. So you should ensure that you should have freedom from distractions. Now, when I'm saying these things, it sounds easy. Freedom from distraction. So you have to basically sit down and see what are the things that is distracting you, that is keeping you away from your goal. So freedom from distraction and freedom from getting defocused. Freedom from lack of strategy. Please remember, you must have a strategy. You cannot have a freedom from indiscipline and lack of strategy. So these are some of the freedoms I pray for you. And I want you to have the freedom to laugh, the freedom to enjoy life, the freedom to be able to enjoy a joke, the freedom to be able to go out and enjoy the flower which is blooming in the garden, the freedom to be able to go out and enjoy a lovely tree as it blooms, the freedom to be able to go out and breathe well. You must have those freedoms in order to ensure your preparation. Did somebody see that interview of Novak Djokovic? You know Novak Djokovic? Who's Novak Djokovic? I hope many people all know. World #1 tennis player. I hope you know that. You know, somebody walked up to him and said that he's the world's best tennis player. 27 titles, Grand Slams, etc., etc. And they asked him that if there is one lesson that you would like to give to the next generation about what is it that they should know and what is it that they should master in order to succeed. Take a guess what he said. Any guesses? Come on. Don't sit, just be active. What did he say? Sorry? Consistency, one, okay? No. You know what he told them? He said they should practice how to breathe. You know, it's something that we take so automatically. Are you practicing your breathing right now? No. You're just breathing. But he said if they can practice how to breathe, life will be absolutely on top of the world. Which means you are conscious of the present. How you breathe. That's all. That's all he said. They must practice how to breathe, because when you breathe in a systematic manner, your mind stays calm. Your heartbeat remains okay. And he says, in the worst of tennis moments, when I'm down in a match and I'm on match point losing, I'm still able to practice breathing and therefore get my equilibrium back, my balance back, my heartbeat going back to normal, my mind thinking well, I breathe in well. What do you do when you breathe in? Come on, children, you can't be, on 15th August, I expect you to be a lot more vibrant. What are you doing when you breathe in? No, simple. You are taking in what? Oxygen. What does oxygen do to your body? Oxygen circulates the blood. Okay, with minor oxygen of this thing. Oxygen does not this thing. The RBCs and all are responsible for that. But when you breathe in, you are taking in oxygen, which then gets carried by your RBCs due to your hemoglobin, whatever count there is, and takes that oxygen to the rest of the part of your body. What do you do when you breathe out? Carbon dioxide. Now, carbon dioxide is toxic. So if you have, what are we talking about? So when you're breathing, you're basing it, taking new life every time.
and you are taking out what is toxic from you. So if you've learned how to breathe, this girl is nodding her head. So if you've learned how to breathe, you've learned how to take in good oxygen, life, brain support systems into yourself. And when you breathe out, you're getting rid of all the toxicity, negativity, things that can harm. Breathe in good, breathe out harm. That's all. So if you've learned in life how to breathe, UPSC is a piece of cake. Thank you so much. Thank you, sir. We will never forget to sense or breathe. So now I welcome our the most beloved faculty, young faculty, junior faculty who has excellent academic accomplishments, as well as he was one of the state ranker in the 12th and awardee from the state level in his speech competition. None other than I welcome Mr. Jagan, who is from Tirunelveli. Oh, sorry. He's from Pondicherry, yes. So thank you, Jagan, being here for his wonderful speech. Thank you, ma'am. அன்பை வளர்க்கும் தாயையும் அன்போடு பண்பை வளர்க்கும் தந்தையையும் அன்போடும் பண்போடும் அறிவை வளர்க்க உறுதுணையாய் அமைந்த என் ஆசான்களையும் வணங்கி சுதந்திர தின வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து நாம் ஏன் இங்கே என்ற தலைப்பில் என் உரையை தொடங்குகின்றேன். உணவிட்டவன் உடல் சுட்டெரிக்கப்படும் பொழுது அகம் என்னும் தீயேனோ அணைய மறுத்ததுவோ, இனத்தாலும் மதத்தாலும் மொழியாலும் ஒதுக்கப்படுகையில் சமதர்ம சத்திய நாடு என்ற சொற்றொடரை வெறுத்ததுவோ, தாகம் தணிக்கச் சென்ற சிறுவனை தீண்டாமை என்னும் தீ இன்றும் சுட்டெரித்ததுவோ, துளி பொழுது நிற்பதற்கு கூட துச்சம் என்னும் இடத்தில் தன் துயிலை கழிக்கும் சாலையோர ஆதரவற்றோரை காண்கையில் மனம் பதைத்ததுவோ, சட்டங்கள் பல இருப்பினும் சாக்கடையை சக மனிதன் அள்ளும் நிலையை காண்கையில் கோபம் விழியேறியதுவோ, உரிமைகள் கருவறுக்கப்படும் பொழுதும் உற்ற உறவுகளும் வேடிக்கை காண்கையில் ஏது செய்யும் இம்மனம் சில கண்ணீரையும் சில அழுத்தங்களையும் சில கோபங்களையும் கேள்விகளாக எழுப்பியதன் தேடலின் தொடர்ச்சியாகவே நாம் இங்கே. விண்ணுக்கு விண்கலம் செய்தோம், மண்ணுக்கு வேளாண்மை செய்கிறோம். பட்டொளி படரும் இத்திருநாட்டில் கல்வியிலும் சகாத்தம் கண்டோம். சமூக நீதி இங்கு சமமாய் கிடைத்திட வேண்டும். சத்தியத்தின் வழியில் ஜன சமுத்திரமும் நடந்திட வேண்டும். ஆகாயமும் அரசியலும் புதிராய் இருக்கும் பட்சத்தில் அடிப்படையில் மாற்றம் செய்திட அரசு பணியாளர்களால் மட்டுமே முடியும். அந்த அரசு பணியில் சேர்ந்து குடிமை பணியாளராக பணியாற்ற விழையும் மாணவர்கள் அனைவரும் அரசியல், சமுதாயம், பொருளாதாரம் இவை மூன்றும் மேம்படு அனைவருக்கும் அனைத்தும் கிடைத்திட பணியாற்ற வேண்டும் என்பதை இந்த சுதந்திர தின விழாவன்று நினைவு கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. We all had a talent search program, we all know. Every year we had a talent search program. This year we conducted the speech and essay competition. But we had a special participant who had an excellent contribution. And now I request our CMD and our chief guest to open and show it that this talent should be recognized and awarded. And please. I request Tamil Vaindan to be here on the stage, please. Tamil Chelvan. He's from Nyaya batch. Give a big round of applause. He's one among you. He has excellently portrayed 1947 and the
Independence Day special. So here we go. He is Tamil Selvan from Nyaya batch. Before announcing the award winners for this competition, let us welcome certain shortlisted speech competition candidates. Now I request Mr. Aravind to deliver a speech. Yes. Before that, we have the most, our psychology optional faculty, Mr. Arun. He's a retired Indian post office officer. Sorry for leaving you early. I have got a quiz program today. Just a minute. There's something called landmark quiz. இப்போ ZIFO quiz சொல்றாங்க. So August 15th means for me and my wife, it's a quiz. It's a compulsory attendance கொடுக்கணும். So I don't have my wife with me today because she's in Trivandrum. So I've got 2 more members. So ஒரு மணிக்கு அங்கே report பண்ணணும். We have to register. So I have to leave. I have to have my lunch and then. So it's a big quiz festival actually happening. So in fact, I would encourage more of you to take part in quizzing and and of course we have a plan to do an inter-academic quiz probably. Tentative date is September 5. So we'll have an inter-academic quiz and I want more students from KingMakers to represent, and try to win the quiz also. So Vivek sir was talking about, are we really free? So I'm just starting from that. And he was also talking about Djokovic. I'll come to that later. So basically, when we talk about independence, we could connect it to concepts like autonomy, freedom, and choice. Today in economics, everywhere we try to define, even poverty, like if you have poverty, you don't have choice, you don't have freedom. So bottom line, like if you look what Gandhi was doing while we were trying to, prepare for independence speech and all, he was roaming around in, conflict-ridden places, trying to save the country, prevent bloodshed. So I think, ultimately, very visionary leaders like Tagore or Ambedkar or Gandhi or Bharadiyar, they were more worried about the real freedom, the real independence. It's not like freeing from one force to another force. So I think you have to start from yourself. The freedom starts from yourself. Empowerment is something like you be independent, you be free. If you are not going to be free inside, I don't think you are going to be contributing to the welfare or empowerment of others. So that's more important. Sir was talking about Djokovic. He talked about 2 things. One was the breathing, how he handles problems. The other thing was slightly spiritual. Like he said, today also I get angry. When I miss a point, I get angry. And I vent it out. I accept it. And then I refocus. So the point is like sometimes, you need to be very realistic about yourself, your weaknesses, your emotions. Accept it. Like our country's limitations, what we have done, what we have not done. You cannot become cynical. இவ்வளோ நாள் ஆகிட்டோம் கரப்ஷன் போல, இவ்வளோ நாள் ஆகிட்டோம் இப்படியே தான் இருக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு we should not become cynical. We should accept those limitations, those problems, and reset and refocus and try to continue on this journey of empowering ourselves and therefore acquiring the real independence. Okay, so that's it from me. Sorry for leaving you early. Thanks a lot
for this opportunity. And I convey our wishes for Tamil Chelvi. I hope she has a great life ahead. And I'm very happy and proud to be associated with the institute like KingMakers, which does not forget its employees and puts them at the center stage. Thanks a lot. Now we have this program like we'll have a few members speaking, then we'll have a prize distribution and some more speeches and then prize distribution. I request Mr. Aravind. Okay, sir. I didn't see this side. Okay. Yes, Aravind from Samkhya batch to speak a few words. கல்லில் ஒளியெழுப்பி கடலலையில் நடனமாடி புல்லாங்குழல் வழியே புகுந்து சுவையாகி நெல்லின் நிலை பழுத்து நிலைத்த புல்லாய் மெல்லியலால் மெல்லுதலில் வித்தார நகையாகி கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே வாளோடு முன் தோன்றிய மூத்த குடி எம் தமிழ்குடி. அந்த தமிழ்குடியில் தோன்றிய தாய் தமிழுக்கு என் முதல் வணக்கம், சபைக்கும் சான்றோருக்கும் அடுத்த வணக்கம். தலைப்பு விக்சித் பாரத் 2047, அதாவது வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் 2047. என்ன வளம் இல்லை இந்த திருநாட்டில் என்று என்னுடைய முன்னோர்கள் எல்லாம் ஆடித்திருந்த காலங்களிலேயே அவர்களை அடிமைப்படுத்தி அனைத்து வளங்களையும் சுரண்டி 1947ஆம் ஆண்டு விடுதலையின் போது இந்த தேசத்தால் தனியாக குண்டூசியை கூட தயாரிக்க முடியாது என்று ஆங்கிலேயர்கள் எள்ளி நகையாடிய போது அடுத்த 78 ஆண்டுகளில் உலகின் 5வது பணம் படைத்த நாடாக இந்த தேசம் தன்னை நிலைநிறுத்தியிருக்கிறது. அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் 2047இல் இந்த தேசம் தன்னுடைய 100வது சுதந்திர தினாவை கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் வேளையில் எந்தவித வளர்ச்சியை பெற்றிருக்க வேண்டும் என்பதை விக்சித் பாரத் என்ற பெயரிலே நடுவண் அரசு ஒரு கனவு திட்டத்தை வெளியிட்டிருக்கிறது. அதன்படி பொருளாதாரம், உட்கட்டமைப்பு, சமூக நலன், இயற்கை வளம், தற்சார்பு, ஆட்சி முறை, தொழில்நுட்பம், சுகாதாரம் ஆகிய 10 துறைகளில் எந்தவித வளர்ச்சியை பெற்றிருக்க வேண்டும் என்று கூற விரும்புகிறேன். முதலாவதாக பொருளாதாரம். இப்போது இருக்கக்கூடிய 6.8% ஜிடிபி வளர்ச்சி என்பது 8.1 வளர்ந்திருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். அது வெறும் ஒட்டுமொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் பெருக்கமாக மட்டும் இல்லாமல் தனிநபர் வருமானம் என்பது இப்போது இருக்கக்கூடிய 5.6% வளர்ச்சியிலிருந்து 8.6% உயர வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். மேலும் ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா, மேட் இன் இந்தியா போன்ற பல்வேறு திட்டங்களை உருவாக்கி இந்த தேசத்தில் உள்ள இளையோர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பினை பெருக்க வேண்டும். சேவை, விவசாயம், மேலும் தொழில்நுட்பம் ஆகிய அனைத்தும் ஒரு சேர வளர்ச்சியை பெற்றிருக்க வேண்டும். வரப்புயர நீர் உயரும், நீர் உயர நெல் உயரும், நெல் உயர கோல் உயரும், கோல் உயர கோன் உயர்வான். ஆம், எந்த தேசம் விவசாயிகளின் நலன்களை காக்கிறதோ அந்த தேசம்தான் வளர்ச்சியின் பாதையில் செல்லும் என்பதை நமக்கு காலம் காட்டியிருக்கிறது. அதன் மூலம் கிசான் யோஜனா போன்ற பல்வேறு திட்டங்களை உருவாக்கி இப்போது 6000 ரூபாயை வருடாந்திர மானியமாக கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம். அது காலத்திற்கேற்ப இன்னும் அதிகம் செய்து விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை காக்க வேண்டும். அடுத்ததாக தொழில்நுட்பம். இப்பொழுது 2 நாள் மழைக்கே மூழ்கும் நிலையை நம்முடைய பெரும்பாலான நகரங்கள் பெற்றிருக்கின்றன. அந்த நிலை மாறி அனைத்து சீற்றங்களையும் தாங்கி நிற்கக்கூடிய நல்ல நிலையை நம்முடைய நகரங்கள் பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும் சாலை, பொது போக்குவரத்து, மின்சாரம் ஆகிய அடிப்படை வசதிகள் யாவும் அனைத்து கிராமங்களுக்கும் தங்கு தடையின்றி கிடைக்கப்பெறுதல் வேண்டும். மூன்றாவது சமூக நீதி. பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்ற வள்ளுவனின் தேசத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் தோழமைகளே. ஆனால் இன்னமும் சாதியாக, இனமாக, மொழியாக இப்படி பல்வேறு இனக்குழுக்களாக மக்கள் இங்கே பிரிந்து கிடக்கிறார்கள். அந்த பிரிவினைகளை எல்லாம் கடந்து 30 கோடி முகமுடையாள் எனுள் உயிர் மொயம்புறம் ஒன்றுடையாள், செப்பு மொழி 18 எனுள் சிந்தனை ஒன்றுடையாள் என்று அன்றைக்கே நம்முடைய முண்டாசுகவி பாரதி நம்முடைய ஒருமைப்பாட்டை சொல்லி சென்று
இருக்கிறான். எனவே பிறப்பால் அனைவரும் சமம் என்ற நிலையை நாம் உருவாக்கிடல் வேண்டும். பெண்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள், மூன்றாம் பாலினத்தோர், இப்படி அனைவருக்கும் சமத்துவமான ஒரு சமூகத்தை நாம் உருவாக்கிட வேண்டும். நாலாவதாக இயற்கை வளம். இங்கே வளர்ச்சி என்பது இயற்கையை அழித்த வளர்ச்சியாக இருக்கக்கூடாது, இயற்கையோடு எய்ந்த வளர்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். அடுத்ததாக தற்சார்பு. நிதியமைச்சர் அவர்கள் தன்னுடைய உரையிலே குறிப்பிடுகிறார், டு மீ ஆத்மநிர்பார் அண்ட் விக்சித் பாரத் ஆர் நோ டூ டிஃபரண்ட் திங்ஸ், தே போத் ஆர் சேம் என்று சொல்கிறார். ஆம் தோழமைகளே, நானும் அதைத்தான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். தற்சார்பை, தன்னிறைவை பெறாத ஒரு தேசத்தை என்றைக்கும் வளர்ச்சியடைந்த தேசம் என்று யாரும் சொல்லிவிட மாட்டார்கள். அதனால் குண்டூசி முதல் அணுகுண்டு வரை அனைத்தையும் இந்த தேசத்திலே தயாரிக்கும் நிலையை நாம் பெற்றிட வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். அடுத்ததாக ஆட்சி முறை. அரசியல் பிழைத்தோருக்கு அறம் கூற்றாகும் என்ற கண்ணகியின் தேசத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். அப்படி இருக்க அந்தவித அரசியல் பிழைகளை கடந்து நல்ல ஊழல் இல்லாத ஆட்சி முறையை உருவாக்கிட வேண்டும். அடுத்ததாக தொழில்நுட்பம். ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், சாட் ஜிபிடி, கிரிப்டோ கரன்சி என தொழில்நுட்பங்கள் வானை முட்டினாலும் இன்றும் மனித கழிவுகளை மனிதனே அகற்றும் நிலை இந்த தேசத்தில் பல்வேறு இடங்களில் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. அந்த நிலையை ஒழிக்க பல்வேறு புதிய தொழில்நுட்பங்களை நாம் உருவாக்கிட வேண்டும். மேலும் தோழமைகளே, சூரிய மண்டலத்தை கடந்த நம்முடைய விண்வெளி தேடல்கள் வெற்றி கனியை ருசிக்க வேண்டும். இறுதியாக சுகாதாரம். இங்கு மேட்டர்னல் மார்டாலிட்டி, இன்ஃபன்ட் மார்டாலிட்டி என சொல்லப்படுகின்ற தாய் சேய் இறப்பு விகிதம் என்பது 0 என்ற நிலையை நம்முடைய தேசம் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். HDI என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த மனிதவள மேம்பாடு என்பது இப்போது இருக்கக்கூடிய 0.71 1 என்ற அந்த அதிகபட்ச எண்ணை நாம் பெற்றிட நாம் உழைக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். ஞானத்திலே, பரமோணத்திலே, உயர்மானத்திலே, அன்னதானத்திலே, கானத்திலே, அமுதாக நிறைந்த கவிதைகளிலே சிறந்த நாடு, பாருக்குள்ளே நல்ல நாடு எங்கள் பாரத நாடு என்று என்றைக்கோ என்னுடைய முண்டாசு கவி பாரதி சொல்லி சென்று விட்டான். அப்படி இருக்க அந்த உலகின் தலை சிறந்த தேசமாக இந்த தேசத்தை உருவாக்க வேண்டுமெனில் இந்த இளையோர்கள் அனைவரும் ஒன்று கூடிட வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். மேலும் a strong nation cannot be made by handsome people. I repeat once again, a strong nation cannot be made by handsome people, but it can be made by people who can give hands to some people என்பதை நீங்கள் உணர வேண்டும் தோழமைகளே. இறுதியாக உட்டோ ஜவான் தேஷ் கி வசுந்தரா புகாரதி, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ए देश में पुकारता पुकारती मां भारती. नंद्री. Thank you for the firing speech. Now I request our history. Like, if you want to go wherever, like go and take all those like good things and good names to our country, India. Thank you. And now I request our history optional faculty, Mr. Sadiq sir, who have a wide experience, to give a speech. Good afternoon, everybody. So I wish you all this happy Independence Day. Our chief guest, when he came, he began his speech with a few questions to you. Is it not? The first question was, are we free today? Most of you could not answer this question. I don't blame you, because you don't know what is the meaning of freedom. We are living in a period which is 78 years after India got independence, which was in 1947, 15th August. 78 வருஷம் கடந்து போச்சு இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆகி. அந்த காலத்தில் இண்டிபெண்டன்ஸ் எதுக்காக போராடினாங்க அப்படின்னா, அதுக்கு அவங்களுக்கு நான் டாமினண்ட்டாக இருக்கிறேன், ஐ ஆம் என்ஸ்லேவ்டு. தே கேவ் எ ரீசன் வாட் இஸ் த என்ஸ்லேவ்மெண்ட். ஸோ தே ஃபாட் டு ஃப்ரீ ஃப்ரம் தட் என்ஸ்லேவ்மெண்ட். அந்த விலங்குலேருந்து விடுவிச்சுக்கிறதுக்காக எனக்கு பிரிட்டிஷ் இங்கே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க போராடினாங்க. ஆனால் எப்போவுமே வரலாறில்
நிறைய விஷயங்கள் நம்ம மறந்துடுறோம். அதனால தான் ஹிஸ்ட்ரியில் ஒரு ஃபேமஸ் கோட் இருக்குது, இஃப் யூ ஃபர்கெட் ஹிஸ்ட்ரி, ஹிஸ்ட்ரி வில் ரிப்பீட் இட் செல்ஃப். வரலாறை மறந்துட்டோன்னா திருப்பியும் வரலாறு வரும். ரெண்டாக யோசிக்கலாம் அதை. ஒன்று, நம்மளுக்கு சுதந்திரம் என்னன்னு தெரியல, அடிமைத்தனம் என்னன்னு தெரியலனா திரும்ப நம்ம அடிமைப்பட்டு கிடக்க போகிறோம்னு அர்த்தம். வேறு ஒன்றும் இல்லை. திரும்ப ஒரு நியூ இண்டிபெண்டன்ஸ் மூவ்மெண்ட் வரப்போகுது. நாட் நெசசரிலி பிகாஸ் ஆஃப் த பிரிட்டிஷ், பிகாஸ் ஆஃப் சம் அதர் ரீசன்ஸ் மேபி. இஸ் இட் நாட்? So it is necessary and essential that we should know what is this independence. Maybe I may not take too much time. நான் நிறைய இண்டிபெண்டன்ஸ் பற்றி பேச விரும்பல. ஆனால் இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரியணும். நம்ம ஃபோர் ஃபாதர்ஸ் எல்லாம் தன்னோட உயிரை கொடுத்து இந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் என்ன? ரொம்ப சிம்பிள். என் நாட்டை என் மக்கள் ஆளணும். Fundamental point, my country should be ruled by my people. They may not give the best government, but at least it will be our government. Is it not? நம்ம பிரிட்டிஷ்காரன் நம்ம கிட்ட சொல்கிறான், you will be surprised to know, பிரிட்டிஷ்காரன் Mountbatten was the last viceroy here. Mountbatten asked these fundamental questions to the national leaders by the time. அப்போ நேஷனல் லீடர்ஸ் பிரதானமாக இருக்கக்கூடிய நேஷனல் லீடர்ஸ் யாருன்னா, காந்தி இருந்தார், ஜவஹர்லால் நேரு இருந்தார், சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் வாஸ் தேர். ஸோ லைக் திஸ் டு தி லீடர்ஸ், Mountbatten was asking this question, எதுக்குப்பா எங்களை நீங்கள் வெளியே போக சொல்கிறீங்க? வாட் இஸ் யுவர் ப்ராப்ளம்? நாங்கள் எவ்வளோ நல்லா உங்களை ரூல் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ரயில்வேஸ் நம்ம போட்டு கொடுத்துருக்கோம், ஷிப்பிங் கம்பெனிஸ் இருக்குது, இன்சூரன்ஸ் இருக்குது, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இங்கிலீஷ் கற்றுக் கொடுத்துருக்கோம். இஸ் இட் நாட்? வெஸ்டர்ன் மேனர்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம், மாடர்ன் சயின்ஸை கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்கோம், இந்தியன் பீனல் கோட் நாங்கள் தான் கொண்டு வந்து கொடுத்தோம், எல்லாமே கொடுக்குறோம். பட் ஒய் டோன்ட் யூ லைக் அஸ்? வாட் இஸ் தட் மிஸ்டேக் வி ஹவ் டன் அப்படின்னு கேட்குறாரு அவர். அதுக்கு இவங்களாம் என்ன சொல்கிறாங்க, சார் எல்லாம் செஞ்சீங்க சரி, ஆனால் the very nature of the British in India is exploitation and exploitation and exploitation. நீங்கள் எல்லாமே பண்ணது எதுக்கு? எங்கள் கிட்டேருந்து எல்லாத்தையும் சொன்னதுக்கு. வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் த பிரிட்டிஷ் ரூல் இன் இந்தியா யூ மஸ்ட் நோ. நிறைய பேர் சார் ஏன்ஷியன்ட் இந்தியாவில் ஃபாரினர்ஸ் ரூல் பண்ணாங்க, சாக்காஸ் குஷானாஸ் எல்லாம் வெளிநாட்டிலேருந்து தான் வந்தாங்க. மிடிவெல் இந்தியாவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி சுல்தானேட்ஸு, சார் பால்பன் இவங்கெல்லாம் அஃப்கோர்ஸ் தே கேம் ஃப்ரம் சென்ட்ரல் ஏஷியா. பாபர், அக்பர் இவெல்லாம் சென்ட்ரல் ஏஷியா தான் வந்தாங்க. ஸோ பிரிட்டிஷ்காரனும் சென்ட்ரல் ஏஷியாவில், பிரிட்டிஷ்காரனும் தே கேம் ஃப்ரம் அவுட் சைட். ஸோ இட் இஸ் ஜஸ்டிஃபைட். சார் திஸ் ஐடியா தட் த பிரிட்டிஷ் இஸ் ஆல்சோ என் அவுட் சைடர் அண்ட் ஆல்சோ த மிடிவல் இந்தியன் ரூலர்ஸ் ஆர் அவுட் சைடர்ஸ், ஏன்ஷியன்ட் இந்தியன் ரூலர்ஸ் எல்லாம் அவுட் சைடர்ஸ் அப்படிங்கிறதே ஒரு பிரிட்டிஷோட நேரேட்டிவ் தான். உங்களுக்கு புரியணும். பிரிட்டிஷ் எதுக்கு இப்படி சொல்கிறான்னா, நானும் ஒரு அவுட் சைடரு, மிடிவல் இந்தியாவில் இருக்கவங்களும் அவுட் சைடர், ஏன்ஷியன்ட் இந்தியாவில் அவுட் சைடர்னா நான் வேற கிடையாது. இதுக்கு முன்னாடி எப்படி உங்களை எல்லாம் ஆட்சி பண்ணாங்களோ அந்த மாதிரி நானும் ஆட்சி பண்ணுறவங்கள, நீங்கள் எதுவும் பயப்பட வேண்டாம், நீங்கள் எதுவும் பாதராக வேண்டாம் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு. அதனால பிரிட்டிஷ் இஸ் சேயிங் தட் ஹீ இஸ் an outsider which is a norm in India, that India would be ruled by the outsiders. Okay, but there is one fundamental difference which our forefathers have found. நம்ம ஃபவுண்டிங் ஃபாதர்ஸ் என்ன சொன்னாங்கன்னா, சார் அவங்களாம் அவுட் சைடர்ஸ் தான், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஆனால் அவங்களுக்கும் உங்களுக்கு ஒரு வேரியேஷன் இருக்குது. என்ன? அந்த அவுட் சைடர்ஸ் வெளிநாட்டிலேருந்து வந்ததுக்கப்புறம் இந்தியாவை தன்னாடாக்கிட்டு he became Indianized. He lived in India, he married in India, he earned money in India, he spent money in India, he died in India, buried in India, became India. ஆனால் பிரிட்டிஷர்ஸ் still they lost from the beginning, remained perpetual foreigners, exclusive foreigners. They would never ever connect with India. ஸோ இதனால தான் நம்மளுக்கு இந்தியா பிரிட்டிஷ் இங்கேருந்து துரத்தணும்னு நினச்சோம். பிரிட்டிஷை நம்ம கூட மிக்ஸ் ஆகி இப்போ கனிஷ்காலாம் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம்ல, அந்த மாதிரி இருந்தானா we would never feel that they are foreigners. Is it not? Okay, that is one thing. Second, sir was telling about one thing. He asked about this speech which is called Thirst with the Destiny. Okay, which is the speech made by, famous speech made by Pandit Jawaharlal Nehru. உங்களுக்கு தெரியல, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, வரலாற்று பாடம் உங்களுக்கு நான் ஒன்றும் நடத்தலை, வரும், புரிஞ்சுல, அப்போ எல்லாருக்கும் தெரியும். பட் இந்த ஸ்பீச்சை பற்றி ஜஸ்ட் ஒரு 2 minutes I want to say. This is considered to be one of the best speeches ever made in the India, maybe in the 20th century. ரொம்ப முக்கியமான ஸ்பீச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 4-5 ஸ்பீச் எடுத்து வச்சுருக்காங்க. அந்த ஸ்பீச்சில் இந்த ஸ்பீச் கூட தான். பட் இந்த ஸ்பீச் பற்றி ஒரு சின்ன பேக்ரவுண்ட் இருக்குது. பிகாஸ் இந்தியா நம்ம 15th August 1947 நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கினது இது ஏதோ ஒரு பிளான்டு மூவ் கிடையாது. நம்மளுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் கொடுக்க போகிறாங்கிறது நம்மளுக்கே தெரியல. இதுதான் உங்களுக்கு தெரியணும். ஜவஹர்லால் நேருலாம் இண்டிபெண்டன்ஸ் வேணும்னு ரொம்ப நாளாக கேட்டுட்ருக்காரு, காந்தியும் கேட்டுட்ருக்காரு. பிரிட்டிஷ்காரன் 1946 வரைக்கும் இண்டிபெண்டன்ஸ் கொடுக்குறதா சொல்லவே இல்லை. He never showed any symptoms that he is going to quit India
ஈவன் ஆஃப்டர் த செகண்ட் வேர்ல்டு வார் டின் 1946 கேபினட் மிஷன் இந்தியாவுக்கு வரும்போது கூட இந்தியாவை எப்படி ரொம்ப நாள் தக்க வைக்கிறதுன்னு தான் நினைக்கிறான். பட் சடன் ஆல் ஆஃப் அ சடன் ஹி மேக்ஸ் சம் டெசிஷன்ஸ் தட் ஹி ஹாஸ் டு குவிட் இந்தியா ஃபார் த பெட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஹிம். அவனுக்கும் நல்லது நம்மளுக்கும் நல்லதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டான். ஸோ அப்போ எப்படி சார் எந்த டேட்டில் நம்ம இந்தியா விட்டு போகிறதுன்னு they accidentally stumbled across this date, which is 15th August 1947. And 15th August is a significant date. Mountbatten, he random on the date 15th August இந்தியாவுக்கு நான் சுதந்திரம் கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறான். எப்படி அப்படின்னா இந்தியர்களுக்கு புரியல ஏன் 15th August சூஸ் பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு. பிகாஸ் Mountbatten had a reason that the Allied forces in the Second World War, they defeated Japan and they signed a treaty with Japan in 15th August 1945. ஸோ 15th ஆகஸ்ட்டுங்கிறது வெஸ்டர்ன் ஃபோர்ஸஸ்ஸு ஜப்பானோடைய ஃபேசிஸ்ட் ஃபோர்ஸஸை டிஃபீட் பண்ண நாள். அதனால இந்தியாவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் 15th வச்சுக்குவோம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஹவ் வி அரைவ்ட் அட் தி 15 திஸ் நம்பர் யூ ஷுட் நோ. நம்ம எதை பிளான் பண்ணி இதெல்லாம் ஒன்றும் யோசிக்கல. தட் இஸ் அன் ஆக்சிடென்டல் நம்பர். செகண்ட் பாயிண்ட், ஸோ 15th நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம டிசைட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு டைம் டியூரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் ஜஸ்ட் 3 months டைம். மார்ச்சில் டிசைட் பண்ணுறோம். April, May, June, July, August, short duration of time. Lot of work has to be done. India has to be partitioned because of course partition was also decided that India should be partitioned and சொல்லிட்டு. ஸோ பார்ட்டிஷனும் நடக்கணும், இந்தியாவுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸும் கொடுக்கணும், பிரிட்டிஷ் இந்தியா விட்டு வெளியே தூக்கிட்டு போகணும். இவ்வளோ வேலை நடக்க வேண்டியது இருக்குது. ஸோ இவ்வளோ குழப்பத்தில் கடைசியில் ஓகே 15th August has come at last. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்ந்து 15th August வந்துடுச்சு. இப்போ என்ன பிரச்சனைன்னா this is a real thing which has happened. This whatever I am speaking is all been written in a book which is called Freedom at Midnight. ஓகே, டாமினிக் லாப்ரி அண்ட் லாரி காலிங்ஸ் அப்படிங்கிற ஆத்தர் எழுது நம்ம புத்தகத்தில் இருக்குது, நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணலாம். 15th August நம்மளுக்கு வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் கொடுக்குறேன்னு பிரிட்டிஷ்காரன் சொன்னதுக்கப்புறம் பாகிஸ்தானுக்கும் இண்டிபெண்டன்ஸ் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டாங்க. திஸ் முகமது அலி ஜின்னா who was leading Muslim League and who wanted Pakistan as a separate nation, he went to the British and gave only one important thing. எங்களுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைச்சிருச்சு ஓகே, பட் we should get independence before India. India 15th na we should get independence on the 14th. So he required that at least one day before Pakistan should be born. So India ஒரு நாடா பிறக்கிறதுக்கு ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி பாகிஸ்தான் பிறக்கணும். 14th was the Pakistan's independence day. So 15th is supposed to be our independence day, but you'll be surprised to know India is a country of traditions, cultures, belief systems. சரியான பிலீஃப் சிஸ்டமா தப்பான பிலீஃப் சிஸ்டமா தெரியல, எக்கச்சக்கமான பிலீஃப் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது. 15ஆம் தேதி நல்ல நாள் இல்லை. 15ஆம் தேதி நம்ம கொடுத்து அவனே முடிவு பண்ணிட்டான் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நிறைய பேர் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, பண்டிட் கிட்ட நேரு கிட்ட, சார் 15th வேணாம் 16th தள்ளி விடுங்க, இல்லை 14th கொண்டு போங்கன்னா he has got no control. Mountbatten said 15th is over, that's it. So finally we Indians decided that ஓகே, அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், 15ஆம் தேதி இண்டிபெண்டன்ஸு, ஆனால் நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் செலிப்ரேஷன் 14th ஈவினிங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். ஸோ 14th ஈவினிங் நம்ம பிரகாரம் டைமிங்லாம் வச்சு நம்ம எல்லாம் வச்சு வில் ஸ்டார்ட் திஸ் 14th ஈவினிங் வி ஸ்டார்டட் திஸ் celebration in the previous parliament building which was built by the British in 1930s. அந்த பழைய பார்லிமெண்ட் பில்டிங்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் இண்டிபெண்டன்ஸ் செலிப்ரேஷனு. ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணுறது இண்டிபெண்டன்ஸ்லன்னு யாருக்கும் குழப்பம் எல்லாருக்கும். இப்போ இண்டிபெண்டன்ஸு கொடுக்குறாங்க, ஸோ என்ன எப்படி இது மாதிரி ப்ரோக்ராம் நடத்தணும்ல, எல்லாருமே எங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே these people were elected by the cabinet mission. They are all elected members, they all assembled. ஸோ யார் பேசுறது என்ன பேசுறது. Jawaharlal Nehru by the time was so busy that you will be surprised to know the speech which is called the Thrust with Destiny was an extempore speech. It was not a prepared speech. அவர் வந்து அந்த ஸ்பீச்சை உட்காந்து எழுதலை. 4 நாளைக்கு முன்னாடி நான் இண்டிபெண்டன்ஸ் வரப்போகுது, நம்ம வந்து 100 வருஷமாக இண்டிபெண்டன்ஸ் நம்ம போராடிட்டு இருக்கோம், அந்த மூமெண்ட் வந்துடுச்சு, அந்த மூமெண்ட்டை நம்ம எப்படி நம்ம சொல்லணும் தெரியுமா அப்படின்லாம் உட்காந்து யோசிக்கல அவர். புரிஞ்சுல, அந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் ஸ்பீச் கொடுக்க போகும்போது வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, அவர்கிட்ட அந்த சார் என்ன ஒரு ஸ்பீச் ரெடி பண்ணிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அந்த டயத்தில் அவர் யோசித்து பேசினது தான் த்ரஸ்ட் வித் டெஸ்டினி. அந்த ஸ்பீச் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா அந்த ஸ்பீச் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா, லாங் டைம் ago we had a dream that India should be independent. A time comes very rarely in history for which India has come that the past meets the future. பழசு எதை பண்ணுது, ஃபியூச்சரை மீட் பண்ணுது. Is it not? When the whole world sleeps, India shall awake to the new found freedom. உலகெல்லாம் தூங்கிட்டு இருக்குது. ஏன்னா நைட்டு 12 மணிக்கு நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுறோம். நைட்டு 12 மணிக்கு ஸ்ட்ரோக் ஆஃப் மிட் நைட் ஹவரில் என்ன பண்ண போகிறோம், இண்டிபெண்டன்ஸ் நம்ம ஸ்பீச்சை கொடுக்குறாரு. ஸோ அப்படி ஸ்பீச்சை கொடுக்கும்போது அந்த ஸ்பீச் அவர் எக்ஸ்டம்பூராக வருது. சார் இதை வந்து வரலாற்று ஆசிரியர்கள் நம்பலை. எக்ஸ்டம்பூரா எப்படி சார், ஒரு வார்த்தையும் கல்வெட்டில் செதுக்கின மாதிரி இருக்குது. இன்ஃபேக்ட் அதை கல்வெட்டில் தான் செதுக்கி வச்சுருக்காங்க.
டெல்லிக்கு நீங்கள் நேருவோட வீடு போனால் தெரியும். நேருவோட வீடு வந்து திரிமூர்த்தி பவன். நான் பிரசன்ட் டேஸ் வித் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா, கவர்மெண்ட் அதை எடுத்துட்டாங்க. திரிமூர்த்தி பவன். திரிமூர்த்தி பவன் என்ற இப்போ மியூசியமாக இருக்குது, நேரு மெமோரியல் மியூசியம் அங்கே இருக்குது. அந்த மியூசியத்துக்குள்ளே என்டர் பண்ணும்போது ஒரு பெரிய பாறை இருக்குது. அந்த பாறையில் தேர்ஸ்ட் வித் டெஸ்டினி ஸ்பீச்சை செதுக்கி வச்சுருக்கான். புரிஞ்சல உங்களுக்கு? நேரு எப்படி பேசினதை செதுக்கின மாதிரி பேசினார் அப்படின்னு வரலாற்று ஆசிரியர்களுக்கு புரியல. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணாங்க, ஹிஸ்ட்ரி எழுதினவங்க டாமினிக் லாப்ரி, லாரி காலிங்ஸ் 2 பேர் என்ன பண்ணுறாங்க, 1947 இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரிங்கிறது, சுதந்திரங்கிறது 20th செஞ்சுரியிலேயே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சம்பவம். அது லட்சக்கணக்கான பேர் போராடி இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கினாங்க. ஸோ அந்த சம்பவம் ஒரு முக்கியமான சம்பவம். அதை நம்ம சாதாரணமாக எழுதாமல் விட்டுறக்கூடாது. எந்த ஹிஸ்டாரியன்ஸ் அதை நிறைய கவர் பண்ணல. இதனால் தனியாக நம்ம இந்த இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரிக்கு ஒரு புக் எழுதணும்னு சொல்லிட்டு தான் எழுதியிருக்காங்க அந்த புத்தகம். அந்த புத்தகத்திலே இந்த குழப்பம் வருது. என்ன, ஜவஹர்லால் நேரு எக்ஸ்டம்பர் ஸ்பீச் பேசினாரா இல்லை ப்ரிப்பேர்டு பண்ணி பேசினாரா அப்படின்னு. ஸோ அப்போ யார்கிட்ட போய் கேட்குறது இதை அப்படின்னா, நேரு இல்லை, இறந்து போயிட்டார். இந்த புக் வந்து எழுதப்பட்டது வந்து அரௌண்ட் 1970s எழுதப்பட்டது. 1970s ஒரே ஒருத்தர் தான் உயிரோடு இருக்கார். யார்? மவுண்ட் பேட்டன் மட்டும் தான் உயிரோடு இருக்கார் இந்த புக்கை எழுதும் போது. நேரு இறந்துட்டார். பட்டேல் இல்லை, காந்தி அவரும் இல்லை, புரிஞ்சில்ல, ஜின்னா அவரும் இல்லை. அப்போ யாரை தான் போய் கேட்குறது? நேருஸ் டாட்டர் இந்திரா, பை த டைம் இந்திரா காந்தி, ஷி வாஸ் தி பிரைம் மினிஸ்டர். ஸோ இந்த டாமினிக் லாப்ரி, லாரி காலிங்ஸ் எல்லாம் போய் அவங்கள மீட் பண்ணி பேசுகிறாங்க. அம்மா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குதா அந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் டே ஸ்பீச் பண்ணும்போது நீங்கள் இருந்தீங்களான்னு கேட்குறேன். ஆமாம், நான் தான் இருந்தேன், வீட்டில் நான் தான் இருந்தேன். அப்பா ரெடி ஆகிட்டு கிளம்பிட்டு இருந்தார், அவசர அவசரமாக போயிட்டு இருந்தார். அப்போ அந்த ஸ்பீச் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்களா இல்லையானா, இல்லை பிளான் பண்ணல, எக்ஸ்டம்போராக தான் கொடுத்தாங்க. ஸோ how he gave a speech in extempore, so what to say, full of content, historians come to the conclusion that ஏன் அப்படின்னா அவர் அந்த ஸ்பீச்சை ப்ரிப்பேர் பண்ணல, ஆனால் என்னைக்கோ ஒரு நாள் இந்தியா சுதந்திரம் ஆகும்போதுன்னு அவருக்கு தெரியும். அப்போ என்ன பண்ணார், என் வாழ்க்கையில் அப்படி ஒரு சுதந்திரம் ஆனால் இதை நான் பேசணுன்னு ஜெயிலில் இருக்கும்போதோ சுதந்திர காலத்துலேயோ பல வருஷங்களாக இந்த ஸ்பீச்சை மனசில் யோசிச்சிருக்கார் அவர். தட் இஸ் த அவுட்புட் ஆஃப் தட் ஸ்பீச். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ அவ்வளோ விஷயங்கள் நடந்திருக்குது இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் 15th August 1947. ஸோ இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது, அது ஒரு பெரிய ஃபினாமினா. நம்மளும் லைஃப்பில் வந்து இண்டிபெண்ட் ஆகணும். அஃப்கோர்ஸ் பொலிட்டிக்கலாக இந்தியா இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆகிடுச்சு. இண்டிவிஜுவலாக இண்டிபெண்டன்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, வி ஹாவ் டு பி ஃப்ரீடு ஃப்ரம் ஆல் த வீக்னஸஸ் விச் ஸ்டாப் அஸ் ஃப்ரம் த க்ரோத். விவேகானந்தா என்ன சொல்கிறாருன்னா, த கிரேட்டஸ்ட் சின் இஸ் டு பி வீக். வீக்னஸ் இஸ் அ சின் அப்படிங்கிறார் விவேகானந்தா. சார் வீக்னஸ் ஒரு சின்னா? ஆமாம், சின் தான். ஏன்? அது உன்னை முன்னாடி போகாமல் தடுக்குது. இட் ஸ்டாப்ஸ் யூ. இஸ் இட் நாட்? அப்போ கிரேட்டஸ்ட் கான்குவஸ்ட்னு என்ன? வாட் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் கான்குவஸ்ட்? நான் வந்து வீக்னஸ் இல்லாமல் எந்த குறைபாடுகளும் இல்லாமல் இருந்தால் என்ன சார்? வாட் இஸ் த மீனிங்? அதுக்கு மகாவீரா சொல்கிறாரு, த கிரேட்டஸ்ட் கான்குவஸ்ட் இஸ் த கான்குவஸ்ட் ஆஃப் த செல்ஃப். உன்னை நீ வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண தெரியுமா? உன்னை நீ என்ன பண்ணணும்னு தெரியுமா? தட் மீன்ஸ் இஃப் யூ கான்கோர் யுவர் செல்ஃப், யூ கேன் கான்கோர் எனிதிங் இன் த வேர்ல்டு. ஸோ அப்போ if we know how to manage ourselves, if we know how to control ourselves in the sense of emotions, time, reading, everything, not only that we can conquer ourselves, we can conquer the whole world. In this Independent Day, I wish that all your desires, dreams to become an IAS officer and bureaucrats be true. Okay, all the best. God bless you. Thank you. Thank you, sir, for recalling the history and going back to the Nehru's period. And now I request our sociology optional faculty, Ms. Vichita ma'am, to speak a few words. A very good morning and happy Independence Day to everyone. Every story Sir has told, okay? So it's a history. So he took this history here, but it's a very valuable, like information. The same thing, I would also like to start. We fixed 15th August because on the day like Japan surrender. But we Indians are Indian. So we fixed 14th August, we should celebrate because the date was not fixed auspiciously. We celebrated. We are celebrating 78th, like Independence Day, but what more? We have to think, because you are not a normal person. I used to say this, you are a civil servant. If you're aiming for civil service, you have a lot of responsibility, not to maintain your independence, also how to give independence to others. So now you take this responsibility. Already our founding fathers of the constitutions, historians, everybody, they thought that India should be on 1945, we fought like from 1940. We started full
independence demand from 1930. Okay, it's a full Swaraj we wanted, like complete independence. Since then, were actually aiming for this independence, and think about we got after 28 and 27 years. So we thought how India should be after 1947. Now it's high time that the youth should think how this independence should maintain in India. So I would say that political independence, we got it on 15th August, but you are all independence of your thinking psychologically, you are socially, and all your responsibility, it's now up to you as a civil servant, because we should not blame what is happening in India. Because Gandhiji once told that what you want to see the change, you should be a change one. So you become a change. What are the things? Because sometimes, in civil service, what's happening is we will be very critical. We're seeing all around what's happening here and there, and we are going to judge this should not happen, this is not correct. So come on, you should be neutral. When you will get a authority, do change what you wanted now. So, but before that, a bureaucrats having a responsibility, and you, the young aspirant who are aiming to come in the civil service, have a lot of responsibility to maintain this freedom. And also it's your responsibility to teach youngster also, because now they don't know what happened before 1947. It is the value things which you have to teach about this independence, and how much you will take this responsibility, and you will educate what is independence from your society, from your politically, from your psychologically, because everything is there in mind, I used to say. Then the real independence, we will be going to celebrate even years long and longer and longer. So thank you so much. Take this point and take the responsibility on this Independence Day. Thank you. Thank you, ma'am. Now I request our speech competition participants to come and deliver their speech. Now I request Ms. Anna Saji to speak. A very warm good morning to all of you assembled here. I feel immense happiness to stand in front of you all today on this very special occasion of 78th Independence Day celebration to share my views on the topic Viksit Bharat 2047. My dear friends, I would like to take you back to August 15, 1947, the long-awaited moment. Pandit Jawaharlal Nehru, he is going to address the whole crowd which is standing in front of him, and he makes this epic statement that got enshrined in the hearts of every single Indian, and it continues till date. Let me remind you of those glorious lines. When at the strike of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. My dear friends, my question is, did we really awake to new life and freedom? I do understand that this is quite a difficult question, but to an extent, yes, we did. And the biggest thing that we could tell is our independence came with a painful partition of Pakistan, an independence a bit mixed with different emotions. But the greatest victory in the 78 years is nothing but the unity. When everybody told that India will never sustain after independence and we will shatter into different states, but today, in the 78th Independence Day celebration, we stand united, no matter whether you are a Tamilian, a Malayali, a Punjabi, but we stand one as an Indian. And I think that is the biggest achievement that we have gained in all this 78 years of independence. And coming to the next point, this is just one side of India that we have seen, the remarkable journey from bicycle to moon. But I would like to turn your gaze to another side of India, which witnesses 2.5 million graduates every single year, but the unemployment rates in our country are still standing at 9.12%, which
pulled this all people into a vicious cycle of poverty. And the poverty statistics also show that 27% of the population is still under poverty. The scenario for women is not different. We report 86 cases, rape cases in districts, in states like Uttar Pradesh, followed by Rajasthan. And 31,000 women are missing from just a single state of Madhya Pradesh for the past 2 years. When we take the grand total, it is 13 lakh women who has gone missing in the past 2 years. And what have we done? We placed all these 13 lakh women under the headline, The Gone Girls of India. Is that what we are supposed to do? What we have done to protect all these women of our nation? We are celebrating 78th Independence Day, but still we are unable to protect the women of our nation. So this is the time where comes the importance of Viksit Bharat 2047. Our Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman, she put forward this roadmap of Viksit Bharat 2047 on achieving a fully developed nation by the year 2047, focusing on 4 major groups: the poor, the youth, the women, and the farmers, and having focus on key areas of agriculture, energy security, human resource development, and so on. So how are we going to do in this Viksit Bharat? We are going to promote human resource development, and we are also going to invest in energy security, nuclear energy security, joining hands with private sector. We are also planning to provide 1.5 lakh crore rupees to each and every state so that they can use this amount to collect the resources and for the infrastructural development. And to all my friends who are assembled here today, to all the future civil servants of the nation, I would like to tell you that let's make the signatures on the face of the nation and let's make this vision a reality. And I hope that every kid in the year of 2047 will be able to proudly tell that, yes, we made the statement that Nehru made 100 years back a reality, and today we are living the reality, and we have awoken to a new life and freedom. Thank you so much. Jai Hind. Thank you for the wonderful speech. Now I request Uma Maheshwari to give her speech. தித்திக்கும் தேன் தமிழ் திக்கெட்டும் பரவட்டும் முத்தமிழுக்கு என் முதற்கண் வணக்கங்கள். இங்கு கூடியுள்ள அனைவருக்கும் என்னுடைய நண்பகல் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு உரைக்குள் நுழைகின்றேன். நான் பேச வந்துள்ள தலைப்பு என்னவென்றால் விக்ஷித் பாரத் 2047 என்பதாகும். விக்ஷித் பாரத் 2047 என்பது இந்தியா சுதந்திரம் பெற்று 100வது ஆண்டான 2047 ஆண்டுக்குள் இந்தியாவை ஒரு வளர்ச்சியடைந்த நாடாக மாற்ற வேண்டும் என்ற இந்திய அரசின் ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையாகும். இதில் பொருளாதார முன்னேற்றம், சமூக வளர்ச்சி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மேம்பாடு, நல்ல நிர்வாகங்கள் என அனைத்துமே உள்ளாட்கப்பட்டு இருக்கின்றது. எனது பார்வையில் விக்ஷித் பாரத் எப்படி இருக்கும் என்றே நான் உங்கள் முன் பேச வந்துள்ளேன். வேற்றுமையில் ஒற்றுமை பாரதம். வேதங்கள் பல கண்ட இடமும் பிறந்த இடமும் பாரதம்தான். என்ன இல்லை பாரத நாட்டில்? பல இனங்கள், பல மொழிகள், இந்து, முஸ்லீம், புத்தம், முகமதியர், கிறிஸ்துவம் என்று பலவாரியாக பிரிந்து இருந்தாலும் யாவரும் ஒன்றே என்று வாழ்ந்து வருகின்றனர். யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்று அன்றே கணித்தார் கணியன் பூங்குன்றனார். ஆம், அந்த ஒற்றுமைதான் விக்ஷித் பாரத் 2047க்கு ஆணிவேராக அமைய போகிறது என்று கூறினால் அது மிகையாகாது. ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு என்பதை உணர்ந்தவர்கள் நம் இந்தியர்கள். இந்தியாவுடைய முதுகெலும்பு என்று கூறினால் கிராமங்கள். அந்த இந்தியாவுடைய பொருளாதாரத்திற்கு முன்னோடியாக இருப்பது, முக்கியமாக இருப்பது என்று கூறினால் வேளாண் விளைபொருட்கள். அந்த வேளாண் விளைபொருட்கள் இப்போ 2047 ஆண்டுக்குள் நல்ல ஒரு முன்னேற்றத்தை அடையும். அதற்கு முக்கிய காரணம் பண்ணை விவசாய முறையாகும். சுழன்றும் ஏற்பின்னது உலகம், அதனால் உடன்றும் உழவே தலை என்ற வள்ளுவரின் வாக்கும் பலிக்கும் என்றே உங்களுக்கு நான் கூறுகின்றேன்.
இரும்பு, எஃகு, சிமெண்ட் ஆலைகள், சர்க்கரை ஆலைகள், பால் மற்றும் பால் சார்ந்த பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யும் இடம், தொழிற்சாலைகள் மற்றும் தொடர்வண்டி பெட்டி தொழிற்சாலைகள், வானூர்தி உதிரி பாகங்கள் தயாரிக்க செய்யும் இடம், தானியங்களை பதப்படுத்தும் உற்பத்தி சாலைகள், உணவுகளை உற்பத்தி செய்யும் இடம் என அனைத்து துறைகளிலுமே இந்தியா வல்லரசு அடைந்து ஒரு வளர்ச்சியான ஒரு பொருளாதாரத்தை பெற்றிருக்கும் என்று கூறினால் அதில் ஐயம் ஏதும் இல்லை. உப்பு நீரால் ஒளிரும் LED விளக்குகளால் இரவுகளும் பகலாகும். குளிர்ந்த நேரத்தில் குடிநீர் விநியோகம் முறைப்படுத்தப்பட்டு இல்லங்களுக்கு குடிநீர்கள் குழாய்கள் மூலம் தேவையான அளவு வழங்கப்படும். மேலும் சுற்றுச்சூழல்கள் எப்பொழுதும் மாசுபாடு இன்றி இருக்கும். சுகாதார விழிப்புணர்வுடன் சமுதாயமும் வாழும். நிலாவுக்கு சந்திரயானையும் செவ்வாய்க்கு மங்கள்யானையும் அனுப்பிய அனுபவம் மனிதனை அங்கே நேரடியாக அனுப்பி ஆய்வும் நடத்தி கொண்டிருக்கும். எனக்கோ நடுக்கம், தாங்கள் கொடுத்திருக்கும் நேரமோ சுருக்கம். ஆகையால் அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம். Nandri Uma Maheshwari, that was a wonderful speech. Now I request our chief guest to distribute the awards to the participants here. And can we have a little more speeches before that? We have 3 participants more. So now I request Nesha Arun to speak a few words. அவ்வளோ சூப்பர் ஸ்பீச்சுக்கு அப்புறம் ஸ்பீச்சு பரவாயில்ல, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. Let me begin my speech with my poem, which goes like, if women changes, she would know that even men have downtime. If men change, he would dress women as a person rather than for some moral reason. By the word change, here I'm mentioning about equity. What is equity? It basically means to provide the needs of people rather than balancing the weighing machine with similar needs. Imagine what would have happened if government had distributed mobile charges instead of food packets during Chennai floods. Wouldn't we be agitated? Then that's how people fell, while some of the privileged classes opposed the reservation policy. Now let's speak about gender. While women are struggling with phases of life, being objectified in our everyday life, government aims to curtail all this by just providing financial assistance. Do we aim to curtail the physical abuse, mental abuse, verbal abuse, and domestic violence that women face day in and day out in our everyday life? We can't, right? But we don't have time for this. All we have to do is take our mobile phone and comment in social media stating women with a coffee cum emoji, or state you don't even dress like a woman. While we don't have time for all these, right? Because we are so indulged in social media that we don't know how much one faces in her everyday life to attain what she needs right now. Why do we celebrate a women's victory as massive as it could be? It's because women had succeeded by breaking all the glass ceiling which was visible only to her and which was not even visible for others around her. That's why we celebrate women's victory as massive as it could be. Let's speak about dream. We, the urban aspirants, dream for getting a post as IAS and IPS in order to increase a socio-economic capital or status, while many people in streets of India dream about getting a job in order to get a position and feed their family the next meal. Doesn't this prove the need for inequality? Doesn't this prove the need for inclusivity while inequality has been excessive in the Indian society? Let me end my speech with a popular saying which goes like, inequality is what makes people blind, not the love, not the war. Thank you. Thank you for the short and stint speech. Can we have Navina on stage, please? வாழ்க தமிழ், வளர்க தமிழ், எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கேனி முழங்கு. அவையோர் அனைவருக்கும் வணக்கங்களும் சுதந்திர வாழ்த்துக்களும். பொன்னொளிர் வீசும் எங்கள் நாடு பாரத நாடே, அந்நாட்டின் பெருமையை பேசுவதற்கு எமக்கில்லை ஈடே. இந்தியாவின் முன்னேற்றத்தில் தொழில்நுட்பம் மற்றும் நவீனப்படுத்துதலின் பங்கு.
நடந்தது எதற்கும் காரணமில்லாமல் இல்லை. அதுபோல நடக்கவிருப்பதற்கும் நிச்சயம் காரணம் இருக்கும். நடந்து கொண்டிருக்கும் காரணத்தையும் நாம் நிச்சயம் அறிந்தே இருப்போம். இக்காரியங்களின் காரணங்களை நமக்கு உணர்த்துவது அறிவியலே. இந்தியா என்றொரு நாடுண்டு, ஏலம் கிராம்பு பெறுவதுண்டு, பொன்னும் பொருளும் மிக உண்டு, போக்கறியாதவர்கள் பலருண்டு என எண்ணியவர்கள் எல்லாம் இந்தியா என்றொரு நாடுண்டு, அறிவியல் அறிஞர்கள் பலருண்டு, அறிவியல் ஆராய்ச்சிகள் பற்பல உண்டு, அப்துல் கலாம் என்றொரு விஞ்ஞானி உண்டு என அஞ்சும் அளவிற்கு பற்பல முன்னேற்றங்களை பெற்று பல அறிவியல் சாதனைகளால் திகைந்துள்ளது என்றால் அது உண்மையே. உணவு, உடை, இருப்பிடம் ஆகியவை ஆதாரமாக இந்த காலத்தில் அறிவியல் அடிப்படை ஆதாரமாக இருப்பது நம் மிகுந்த வளர்ச்சியையும் அதன் அவசியத்தையும் எடுத்து காட்டுகிறதல்லவா? காசி நகர் புலவர் பேசும் உரை போல்தான், காஞ்சியில் கேட்பதற்கோர் கருவி செய்வோம். இன்னும் பாரதியின் கவிதை கற்பனை வரிகளுக்கேற்ப நம் இந்திய நாடு 2023ஆம் ஆண்டில் 5G தொழில்நுட்பத்தையும் 2030க்குள் 6G தொழில்நுட்பத்தையும் மேம்படுத்த பற்பல நடவடிக்கைகள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றன. மண்ணில் அமர்ந்தபடி விண்ணில் ஆராய்ச்சி எதுவென்று தெரியுமா? நம் இந்திய நாட்டின் செயற்கைக்கோள் சாதனைகள் தான். அடடடடடே, ஆரியபட்டாவில் தொடங்கி இன்சாட் 3DS முதல் எத்தனை சாதனைகள் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். விண்வெளியில் மட்டுமா, செவ்வாய் கிரகத்தில் வாழ முடியுமா என தொடங்கி வானிலையில் தொடங்கி மனித மனநிலையை அறிய உதவும் கருவிகள். காலை உணவு கனடாவில், மதிய உணவு நெதர்லாந்தில், இரவு உணவு இந்தியாவில் என கூறும் அளவிற்கு விரிந்த உலகம் சுருங்கியதோ தொலைபேசியில். இவ்வாறு நம் இந்தியா மிஞ்சிய வளர்ச்சியை அடைந்துள்ளது. சொன்னால் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம், ஆனால் எனக்கு கொடுத்த நேரமோ மிக குறைவு. உங்கள் பொன் போன்ற நேரத்தை நான் வீணடிக்க விரும்பவில்லை. வாய்ப்பளித்த ஆசிரியர்களுக்கும் ஊக்குவித்த நண்பர்களுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். And for the last speech, can we have Mr. Gopalakrishnan here? Good morning. After this speech, I will be the fastest speaker in the world, I think. So, okay, my heading is Development, Developed India, the importance of the inclusive growth. Women, okay. Building a new nation begins with the woman, where women are respected, that the place where God remains. We need to privileged, we need to proud that ourselves that women are seeking justice, that women are seeking justice to the crimes are done against to them. We should proud because we are the 8th in the domestic violence against the woman. We should be proud that in our India, 50% of the population does not goes to the work. Increasing of the sexual harassment cases in the India are always going to be high. The women are seeking justice not because they have developed a mindset to be rationally in the society. No, it is because they can't bear the unbearable situations. Anybody can go out and get a woman, but nobody can take care of that woman. We, the people of KingMakers and the children of the Bhumi, sir, have taken the responsibility to protect the dignity of each woman, to protect their liberty, to protect their wisdom and the freedom. We are going to wait for this? No, we are not going to wait for this. We are not going to wait for this. The time for freedom, the time for justice, the time for equality is always right now. And poverty, poverty is the worst form of violence. Poverty is the parent of the revolution and crime. The statistics says India is the birthplace of democracy. India is the birthplace of democracy, inequality, and also the poverty. India holds 4.5% of the poverty. And also the youths of the India are more interested in the process of describing and defining how beautiful the woman's eyes are. But we totally forget to describe the mother's eyes when she cannot feed her children. Does anyone have the courage to see her eyes? Does anyone has the courage or anyone has the guts to see the eyes when the woman can't able to feed her children? I think anyone is no. Evolution. Education is one thing, and thank you.
Thank you. He has thrown a smile and a laugh on every faces here. So thank you, Mr. Gopalakrishnan. And for the final awarding moment, so we can have the participant distribution, award distribution, and then the winners. Okay, so can we have Mr. For the essay competition, we will have the, I'll be naming out. Please come to the stage. 10. Okay, so we had our TNPSC faculty, a senior faculty with a lot of experience and a lot of charming personality to come to the stage. So we'll have Mr. Ilango to be here. இதந்தரு மனையடை நீங்கி இடர் மிகுந்து சிறைப்பட்டாலும் பதந்திர இரண்டும் மாறி பழிமிகுந்து இழிவுற்றாலும் விதந்தரு கோடி இன்னல் விளைந்தென்னை அழித்திட்டாலும் சுதந்திர தேவி நின்னை தொழுதிடல் மறக்கிலேனே. அனைவருக்கும் 78வது சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துகள். பசியோடு இருந்தவனுக்கு படைப்புச்சோறு கிடைத்ததை போல, புலர்காலை பொழுதுக்கு புற்கள் எல்லாம் தவம் இருந்தது போல, நீண்ட நேரத்திற்கு பிறகு இந்த ஒளிவாங்கி என்னிடம் கிடைத்துள்ளது. இன்று நான் எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு நினைவில் நிற்கும் நிஜங்கள். நினைவில் நிற்கும் நிஜங்கள். பறையடித்து எதிரி படை உடைத்து தரணி ஆண்ட நாடு இது. காதர் கிளிகளும் காவிய தலைவர்களும் ஒய்யாரமாய் உலா வந்த நாடு இது. காவிரியும் பாலாரும் பொருணையும் பொய்கையும் சேர்ந்து அன்னம் தந்திட்ட அற்புத நாடு இதுவே எங்கள் அன்னை திருநாடு. காவிரியும் பாலாரும் பொருணையும் பொய்கையும் சேர்ந்த அன்னம் தந்திட்ட அற்புத நாடு இதுவே எங்கள் அன்னை திருநாடு. உழவுக்கு பஞ்சமில்லை, மிளகுக்கும் பஞ்சமில்லை, கவிதைக்கும் பஞ்சமில்லை, கடலுக்கும் பஞ்சமில்லை, வண்ண தமிழுக்கும் பஞ்சமில்லை, கன்னத்து குழிவிலும் குமரிகளுக்கும் பஞ்சமில்லை. செழிப்புக்கு பெயர் பெற்றோம், புகழுக்கு மட்டுமே உயிர் கொடுத்தோம். செழிப்புக்கு பெயர் பெற்றோம், புகழுக்கு மட்டுமே உயிர் கொடுத்தோம். பாரி தந்த வளங்களும் உண்டு, மாறி பொழிந்த குளங்களும் உண்டு. பாரி தந்த வளங்களும் உண்டு, மாறி பொழிந்த குளங்களும் உண்டு. மாறி என்றால் மழை. புலவர் தந்த விருத்தப்பாக்களும் உண்டு, புண்ணியம் எதிர்பாரா விருந்தோம்பலும் உண்டு. புலவர் தந்த விருத்தப்பாக்களும் உண்டு, புண்ணியம் எதிர்பாரா விருந்தோம்பலும் உண்டு. முப்பானூல் பெருமையும் உண்டு, முடிகளு வேந்தர் அருமையும் உண்டு. ஆன்மீக தொண்டும் உண்டு, அடியார்களின் சிறப்பே அதற்கு சான்று. ஆன்மீக தொண்டும் உண்டு, அடியார்களின் சிறப்பே அதற்கு சான்று. கையில்லா குழந்தை தான் கண்ணீர் துடைத்திட முடியுமா? ஒற்றுமையில்லா நிலத்தை தான் ஒன்றிணைத்திட முடியுமா? ஊளையிட்டு ஊருக்குள் புகுந்த நரி வாசற்படி இல்லா வீட்டை எட்டி பார்த்தது போல, ஊளையிட்டு ஊருக்குள் புகுந்த நரி வாசற்படி இல்லா வீட்டை எட்டி பார்த்தது போல, ஓலமிட்ட நாவாய் வழி நோட்டமிட்டு நுழைந்தான் வெள்ளை தோல் கொண்டான். ஓலமிட்ட நாவாய் வழி நோட்டமிட்டு நுழைந்தான் வெள்ளை தோல் கொண்டான். எவன் எதிர்ப்பான்? இவனா தடுப்பான்? வெள்ளையன் கொக்கரித்தான். எத்திசையிலும் வாள் சுழற்றி பாளையக்காரன் பாடம் புகட்டினான். எத்திசையும் வாள் சுழற்றி பாளையக்காரன் பாடம் புகட்டினான். சிப்பாய்களின் அணிவகுப்பு ஆட்சியாளர்களுக்கு கவச உடுப்பு. அப்படியா? சிப்பாய்களின் அணிவகுப்பு ஆட்சியாளர்களுக்கு கவச உடுப்பு. அப்படியா? இல்லை, தப்பாய் போனது அவர் கணிப்பு. காரணம் நாச்சியார் என்கிற சிவகங்கை நெருப்பு. இல்லை, தப்பாய் போனது அவர் கணிப்பு. காரணம் நாச்சியார் என்கிற சிவகங்கை நெருப்பு. ரத்தினமும் சந்தனமும் விளைந்திட்ட நாட்டை கச்சிதமாய் பிரித்தான் ரத்தமும் சதையுமாய். ரத்தினமும் சந்தனமும் விளைந்திட்ட நாட்டை கச்சிதமாய் பிரித்தான் ரத்தமும் சதையுமாய். கைத்தடி துணையோடு, கையில் கீதையோடு, கண்ணாடி விழியோடு, மலித்த தலையோடு, மக்கள் அலையோடு, ஆயுதம் தரித்த சேனையின் முன் ஆர்ப்பாட்டமின்றி நின்றான் ஒரு கிழவன். ஆயுதம் தரித்த சேனையின் முன் ஆர்ப்பாட்டமின்றி நின்றான் ஒரு கிழவன். அவனே அகிம்சையை விதைத்த உழவன், பாரதம் என்ற தவ புதல்வன். சான்றாண்மை தாங்கும் அகிம்சை சகாக்களின் நடுவே பேராண்மை குன்றாது போரிட்டு வென்றவன் போஸ் என்கிற பெருமகன். சான்றாண்மை தாங்கும் அகிம்சை சகாக்களின் நடுவே பேராண்மை குன்றாது போரிட்டு வென்றவன் போஸ் என்கிற பெருமகன்.
செங்கையில் செக்கிழுத்து பெருங்கடலில் கப்பல் விட்டு, செங்கையில் செக்கிழுத்து பெருங்கடலில் கப்பல் விட்டு, தமிழர் உள்ளங்களில் நிரம்பிட்ட அசையா சொத்து வஉசி என்கிற முத்து. தொழுநோய் வந்தாலும் அருஞ்சமத்தில் தொழாத நெஞ்சுரம், தொழுநோய் வந்தாலும் அருஞ்சமத்தில் தொழாத நெஞ்சுரம். அருஞ்சமம் என்றால் போர். தேசியம் மட்டுமே சுப்பிரமணிய சிவாவின் படைக்கலம், தேசியம் மட்டுமே சுப்பிரமணிய சிவாவின் படைக்கலம். தவித்து போன தேசாபிமானிகளுக்கு தாகம் தீர்க்க வந்த இலக்கிய அருவி, தவித்து போன தேசாபிமானிகளுக்கு தாகம் தீர்க்க வந்த இலக்கிய அருவி, எட்டயபுரம் பிரசவித்த அவனே முண்டாசு கவி, எட்டயபுரம் பிரசவித்த அவனே முண்டாசு கவி. அகங்காரம் இல்லாத வார்த்தை அலங்காரம், அகங்காரம் இல்லாத வார்த்தை அலங்காரம், தன்னலம் இல்லாத தலைமைத்துவம், தன்னலம் இல்லாத தலைமைத்துவம், போஸுக்கு படை தளபதி, தமிழ்நாட்டு போர்குடிக்கு பசும்பொன்னே முகவரி, தமிழ்நாட்டு போர்குடிக்கு பசும்பொன்னே முகவரி. கார்மேக கண்ணனாய் கல்விக்கு கர்ணனாய் காந்திக்கு தொண்டனாய், கார்மேக கண்ணனாய் கல்விக்கு கர்ணனாய் காந்திக்கு தொண்டனாய், யாருக்கும் விளைபோகாத விருதுபட்டி விதுரர், யாருக்கும் விளைபோகாத விருதுபட்டி விதுரர், அவர்தான் கர்ம வீரர், அவர்தான் கர்ம வீரர். இன்னும் ஆயிரம் ஆயிரம் செய்திகள், லட்சம் பல லட்சம் போராளிகள், எண்ணிலடங்கா தியாகங்கள், இம்மண்ணில் புதைந்து கிடக்கும் சுவடுகள். ஊமையின் இதழ்களில் வாக்கியங்கள் துடிப்பதை போல, ஊமையின் இதழ்களில் வாக்கியங்கள் துடிப்பதை போல என் உள்ளத்து உணர்வுகளும் துடிக்கிறது, நேரம் மட்டுமே அதனை தடுக்கிறது. என் உள்ளத்து உணர்வுகளும் துடிக்கிறது, நேரம் மட்டுமே அதனை தடுக்கிறது. மீண்டும் ஒரு முறை தலைவணங்குவோம் இன்னுயிர் நீத்த தியாகச் சுடர்களுக்கு. வாழ்க பாரதம், வாழ்க தமிழ், ஜெய்ஹிந்த். ஒரு கிளாஸ், சோஷியாலஜி கிளாஸ், ஹிஸ்ட்ரி கிளாஸ், இப்போ தமிழ் கிளாஸையும் அட்டென்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ let we have the participant awards now. I request our chief guest. Now I request the chief guest and our faculty members to distribute the award. May I request Shaktivel, Ganga, Vanita, Bhuvisha, Karthik Ramachandran, Devika Shri, Sabari Krishnan to be on stage, please. Please come on to the stage one by one. Shaktivel. Oh. So participants, yes. Participants. Shaktivel. Oh. Shaktivel. Okay. Ganga. Vanita. Vanita. Bhuvisha. Karthik Ramachandran. Devika Shri. Sabari Krishnan. Vasanta Malar. Vasanta Malar. Hemalata. Hemalata. Pugalendi. Pugalendi. Hariharan. Hariharan. Niveta. Niveta. Anurinda. Anurinda. Parivartanan. Parivartanav. Anurinta. Pattu Raja. Parivartana. Parivartana கொடுத்தாச்சு.
Deepa Kritika. Parivartana. Niveta. Parivartana. Parivartana. V. Sneha Muniraj. Sneha. Tamil Chelvam. Same for the same person. Same person. Shruti for the special art. This is for essay. Shruti, Snega. You announce in the group. Snega, yes. Aarti R. Snega, yes. Snega, sir. Snega, yes. Aarti. Arunisha. Vishnu Priyadar. Hemalata R. Mohammed Bazid. No, another Hemalata, sir. Gangeshwar. Ulfat Nisha. Maunisha. Vinoda V. Shenbaga Priya K. Yes, sir. Vinoda V. Shenbaga Priya. Pavitra G. Guru Prasant K. Megali V. Pavitra B. Anna Shafi. Oh, Anna Saji. Okay. Purani H. Lata. For the essay participants, please come on to the stage. Anugraha T. Navina. Okay. And for the speech competition, yes. Navina. Nesha Arun for the speech competition. I request Nesha Arun to come for the speech competition. Gopala Krishnan for the speech competition. I request the participants who have not been present here, your friends, the friends can pass on the message.
and collect from the R&D room. Okay? Now the most awaited moment, it is for the winners to be on stage. So it was very difficult, to categorize. As you all saw the speech, it was difficult for the essay competition as well. So now I request Mr. Aravind for the speech competition. He has won the speech competition in the first place. And Anna Saji, second place in the speech competition. We also have a gift voucher. So for the winners of this game, sir, please. It's a book voucher for ₹1,000 for the first place, and the book voucher for ₹750 goes to Anna Saji for the speech competition, who has secured the second place. $500. The second, 500. Okay. And for the third place, it's Uma Maheshwari for the speech competition. Go. And for the winners in the essay competition, please put your hands to Isai Moli KU for securing the book voucher price to ₹1,000. So it was very tough. We had 50 plus participants in the essay competition. Give a big round of applause for yourself. And for the second place, it is Maulishwaran, who has secured the second place for the essay competition, winning ₹750 voucher. Maulishwaran, who has won the second place in the essay competition. So third place. Second place in the essay competition, securing a book voucher rated ₹750. I request Maulishwaran. Okay. So next goes back to Aravind for the essay competition, getting a voucher of ₹500 for securing the third place in the essay competition. And a special prize goes to the most artistic student of this day, Mr. Tamil Selvam. Please come back to the stage for getting this book voucher rated ₹500. We in KingMakers are committed in encouraging the talent programs, and we do. You can look forward for more such talent programs and such recognitions in the times to go. We request all the participants and the winners to come back to the stage for a photo.
போங்க எடுத்துட்டு போங்க இது சும்மா கொடுத்தாச்சு இப்போ தமிழ் செல்வம் அவர் தான் இப்போ தானே கொடுத்தா கொடுக்கலையா சரி Now I request Mr. Tamil Selvam to receive this book voucher of rupees 500. I request the chief guest to honor him. என்ன பண்றீங்க குப்பையா இருக்கா அடிக்கிறீங்களா வேம்பில் என்ன பண்ண போகிறோம் 15 ஆச்சு ஓகேயா சரி போ Thank you for being here. The words are not enough, friends. On this eve, with a lot of busy schedule, we had the chief guest being here and your faculty members being here. So it was a great day, and all the more pleasure is your participation. And now we will wind up with this national anthem. जनगण मंगलदायक जय हे